அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பத்தி சிறந்த துறைசார் வல்லுநர்கள் பேச இருக்கிறாங்க. கல்வி நிபுணர்களும் வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட மாணவர்கள் எல்லார்கிட்டயுமே தொடர்ந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்க வார்த்தை வந்து நீங்களும் ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கலாம், நீங்களும் ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கலான்னு. ஆனா அவங்க தரப்புல இருந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா, ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க, அந்த ஸ்டார்ட் அப் எப்படிங்க ஸ்டார்ட் பண்றது, அதுக்கு யாராவது சரியா வந்து ஒரு வழிகாட்டுதல கொடுங்களேன் அப்படின்னு கண்டிப்பா அவங்களுடைய மன குரல் எங்களுக்கு கேட்குது. அதற்காகவே தான் இன்று வந்து நம்மிடையே திரு முத்து சிங்காரம் அவர்கள் இருக்கிறார். இவர் வந்து மெட்ராஸ் ஐஐடியில் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் சென்டரின் தலைமை செயல் அதிகாரி, விபோசோன் நிறுவனத்தின் நிறுவனர், பிலீஃப் என்று அழைக்கப்படும் ப்ளூ ஈக்வேட்டர் லீடர்ஷிப் இன்னோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அறக்கட்டளையின் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி, முத்து சிங்காரம் கன்சல்டிங்கின் நிறுவனர். இப்படி கடந்த 20 ஆண்டுகளில் பல துளிர் நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நம்ம துளிர் நிறுவனம் சொல்லுவோம், துளிர் நிறுவனங்களை உருவாக்கியவர். இன்ஜினியரிங், மேனேஜ்மெண்ட், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு பல துறைகளில் 25 ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர். இவர் முதல்ல தன்னுடைய ஒரு வாழ்க்கையை வந்து ஒரு பணி வாழ்க்கையை இன்ஜினியரா தான் தொடங்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் இவர் எடுத்த டிகிரின்னு பார்க்கும்போது கிராஜுவேஷன் இன்ஜினியரிங் தான். அங்கிருந்து அவர் வந்து எந்த உயரத்தை அடைஞ்சிருக்காருன்னு பார்க்கும்போது பிரிட்டிஷ் ட்ரெயின் சார்ட்டர்டு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அண்ட் சார்ட்டர்ட் மெம்பர்னு யூகேல அந்த அடையாளத்தை பெற்றிருக்காரு. அதே போல யூரோப்பியன் இன்ஜினியர் அப்படின்ற ஒரு அடையாளமும் அவர் பெற்றிருக்காரு, யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஜினியரிங் அசோசியேஷன்ஸ் மூலமா. இன்னும் அவர் பல உச்சங்களை தொட்டிருக்கிறார். ஐஐடி, ஐஏஎம், ஹெச்எஸ்பிசி போன்ற பெரும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கும் வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு வருகிறார். அது மட்டும் இல்லாம மலேசியா நேஷனல் யூனிப்ரோனர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து உருவாக்கத்தில் மிக முக்கிய பங்காற்றியவர். அதே போல பல பல நிறுவனங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரா செயல்பட்டிருக்காரு. பிரிட்டிஷ் டெலிகாம் உடைய ஏசியன் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரா இருந்திருக்காரு. ரொம்ப குறுகிய காலகட்டம், கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வருஷம் 3 மாதங்களுக்குள்ள வந்து 10 பேட்டர்ன்ஸும் 16 பப்ளிகேஷன்ஸும் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறதுன்றது ஒரு மிக முக்கிய சாதனை. ஸ்டார்ட் அப் தொடர்பாக அவர் எழுதிய புத்தகங்களும் மிக முக்கியமானவை, கவனிக்க வைக்கிறது. அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கைட் டு ஸ்டார்டிங் யுவர் பிசினஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். கிரீன்ஃபீல்ட் சஜஸ்டட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் இன்குபேட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. இந்த வகையில் வந்து திரு முத்து சிங்காரம் அவர்கள் இன்று நம்மிடையே இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இப்பொழுது அவர் நமக்காக உரையாற்றுவார். ரொம்ப நன்றி. வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்க்ரீனை வந்து ஷேர் பண்ண போறேன். ப்ரெசன்டேஷன் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும், பட் நான் வந்து தமிழ்ல ஸ்பீக் பண்ண போறேன். வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம கவர் பண்ண டாபிக் வந்து ஹெல்த் கேரோட ரோல் வந்து டியூரிங் த பேண்டமிக் அண்ட் ஆஃப்டர் வாட் வில் ஹேப்பன். இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல வந்து சம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த WHO பேப்பர்லையும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேப்பர்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்திருக்கோம். ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து டேக் டைம் எழுதுங்க. என்னத்துக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க, என்ன படிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க, அந்த 20 மினிட்ஸ் நான் பேசி அப்புறம் மற்றவங்க 2 பேர் பேசணுன்னு என்ன வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டு போகிற இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குன்னு. ஸோ அதான் இப்போ இன்னைக்கு டாபிக். ஸோ நான் 30 செகண்ட்ஸுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு சும்மா இருக்க போகிறேன். ஓகே, இந்த பெண்டமிக் வந்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆகி பப்ளிக் ஹெல்த், ஃபுட் சிஸ்டம் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் எல்லாம் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த எக்கானமிலேயே ரொம்ப பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. 690 மில்லியன் பீப்புள் போன வருஷம் மட்டும் ஸ்டார்வேஷனில் கஷ்டப்பட்டாங்க. இன்னும் அது வந்து இன்னும் 100 மில்லியன்ஸ்க்கு மேலே போகிறதா இது ஃபோக்கஸ் வேர்ல்ட் WHO டேட்டா பார்த்து. ஸோ வாட் வில் த ரியாலிட்டி, டுடேஸ் ரியாலிட்டி வந்து இப்போ என்ன நடக்குது, நெய்லி பாதி பாப்புலேஷன், இந்த வேர்ல்ட் பாப்புலேஷனில் 3.3 பில்லியன் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ஸ்டே அஃப்ளோட் டியூரிங் இந்த டைமில். ஸோ இவங்களோட ரொம்ப பேர் வந்து இன்ஃபார்மல் எக்கானமியில் வேலை செய்கிறாங்க, லைக் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ அவங்களுக்கு ஹெல்த் கேர், இந்த access to productivity எல்லாம் ப்ராப்ளம். They will have to sell their property, things like that. So they're struggling. And then the earning power has also come down because in the lockdown. So the pandemic வந்து எல்லாரையும் ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு. வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வேர்ல்ட் வைட்ல 25.5 crore ஜாப்ஸ் will be lost
in the last year. So that is the focus, International Labour Organization focus. Now, in the outcome, border closes, trade is an issue, funding is the problem, markets buying input and selling, all this has created problem in pandemic. Why நான் வந்து இதை கவர் பண்றேன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு இந்த பெண்டமிக் இஸ் நாட் ஆல் பேட். வி வில் டாக் அபவுட் இட் திஸ் ஆஃப்டர்நூன். என்ன வந்து அதனால பெனிஃபிட் வந்திருக்கு, பெனிஃபிட் இல்லை, என்ன வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷன். பெண்டமிக்னால ரொம்ப பேருக்கு ஜாப்ஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப பேர் வந்து ஃபால் இல், தே டை. ஸோ த ஃபேமிலிஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் நியூட்ரிஷன், ஃப்ளட்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ ஃபேமிலி விமென் அண்ட் மேன் அண்டர் ட்ரேட். ஸோ லாட் ஆஃப் தம் ஆர் லூசிங் ஜாப்ஸ். அதனால வந்து ஃபேமிலிஸில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு. ரொம்ப பேர் வந்து சஃபர் பண்ணுறது இந்த அக்ரிகல்ச்சர், டெய்லி வேஜஸ், அவங்க ரொம்ப தடவை கேட்டிருக்கு, மைக்ரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு another and all that. So it's a problem. So we have to take care of all these people. So the opportunity for graduates, startups to create value for these people. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் மட்டும் நர்சிங்கில் வந்து 1500 nurses have died due to COVID. It's more than the World War I at the time, and then 382 doctors had passed away end of last year. These are a little out of date. I'm sure the numbers must be higher. So அவங்க வந்து கேர் பண்றவங்களே கஷ்டப்படுறாங்க because of this very very potent virus. So the facts are low and the irregular income people are the ones struggling, especially in social terms. A lot of child labor, loans and all this gets into problem. Migration workers, guaranteeing safety of healthcare, agriculture work, and all these people like biotech engineers and biomedical engineers can help these people. Food security, public health, labor issues, and so on. So that's why we're going through this. What is an action? Governments have to take meaning and immediate action, which is what they try to do. Come up with packages. It is affecting not only one type, it affects almost everybody. The low-paid job, youth, older, and migrant workers. And these are the people we need to help them in terms of meals, shelter, and the healthcare, financial reliefs. And you are hearing all the time, governments are giving a lot of aids to help them, but it cannot go on forever. So somehow we have to take care of this. If you look at the US alone at the start of the year, they predicted 25 lakh women they will lose their jobs, and 18 lakh men have lost their work as well, based on the American data. So what is needed? You can see the vaccine diplomacy, where India has played a very big role, where they've actually helped giving out vaccines to many countries. So இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப important to share the vaccine. So again here, biotechnology engineers can help creation of vaccine, can create delivery systems, and so on. So a lot of opportunity for biotech students who can learn on drug delivery and so on. What is the long term? Long term, we need to have sustainable plans. We need to think how we can avoid the pandemic next time around, because we have to learn and make sure we are better prepared. This time around, we might have not been as well prepared. So this is something the WHO keeps telling, that we have to be prepared for the next round. And what has the lockdown done? Lockdown, the spread has been reduced, but it's not a solution. It can only control the spread. It doesn't actually solve the problem. So this is actually becomes a problem because எல்லாரும் வந்து வெளியே போறதுக்கு ஆசைப்படுவோம். ஸோ வெளியே போய்கின்னு இருக்கிறதுனால it spreads, like going to temple, going to worship places, marriages, funerals, all these places, large gatherings. So governments implement lockdown to slow down the spread. So unless we follow the SOP and the using sterilizers and so on, this will spread and spread and spread. So this is important. Now what happens? And the COVID has actually brought most of us stagnant. Usually இது மாதிரி ப்ரோக்ராம் நாங்கள் வந்து இன் பர்சனில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த லாங் டைம் ago. இப்போ நான் வந்து பிளேனை பார்த்து லாஸ்ட் மார்ச், which means already almost 15-16 months I have not traveled out of Chennai for the last 16-17 months because of this. So the report says break or broken. So they need to create school closures. Many of the students வந்து இப்போ ஸ்கூலுக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க, especially in the last 1 or 2 years, even in degrees.
Many of it's online. So laboratory, you would have suffered in doing experiments. You're not able to do practicals. So all this becomes a problem. It affects the learning ability. It helps social skills are become an issue. So all this can be helped through technology and also through science. So this is why it's important for us to spend time on this. The outcome. It has shown that நம்மளால வந்து வீட்டில் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க முடியல, எல்லாரும் வெளியே போகிறோம். As soon as கவர்மெண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணோன்னா உடனே எல்லாரும் வெளியே போயிடுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மல்டிபிள் கால்ஸ், helplines, all that the governments have put up to help to bring in how we can manage this. So now let's look at what are some of the opportunities. For example, the pandemic, nala பேர் ரொம்ப டாக்டர்ஸ் வந்து டெலிமெடிசின் பண்றாங்க. So as engineers, we can create communication systems, platforms, devices, contactless devices where spread is not there. So doctors can use electronic medical records. They can be used for AI, machine learning tools. So it's become very important. முத வந்து பேப்பர்ல வந்து எழுதிக்கணும் நல்லாச்சும். இப்போ எல்லாம் வந்து we are putting it into computer. So we start to make it more accessible anywhere. Now human touch is missing. So this is where sometimes they bring in the video, try and bring in devices, have touch feelings. All this is important. Now during the pandemic, triaging is an English word where they give the treatment to the person who's going to best survive. And often there are three types of patient. One patient, என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது. They will succumb. The next one is you don't do anything, they'll survive. Third one is if you do something, they will survive. And in the category, the third category, it's not always the youngest person. It could be even the oldest person in the hospital. So many of the hospitals, when the doctors, the young doctors, don't worry, triaging is done at the hospital level, not at an individual level. Public health, as you see now, every day you have news saying, go out there, look at places, clean up the places, and so on. So public health in India it's been lacking. Now that is an area is picking up very fast. Information has become very important. Drugs we talked about, PPPs. Originally 12 months ago we were short of all this, but today so many Indian companies are making all this. Normal patients have reduced by normal patients are only using hospitals around 30%. The rest are all COVID because we're all scared to go to hospital. We need to have psychosocial counseling, another area, opportunity for psychology students and so on. We need to have social distancing, but not social isolation. Just like this program, the program, we are having distance, but we are not isolating each other. So how has technology played a role? So இங்க பார்த்தோம்னாப்ப போன வருஷம் இந்த drug makers, they provided to 4th Indian companies loyalty free. That means you can now produce the drugs without paying them by using the formulation. So that is a good thing has come out of the COVID. And if you look, the billionaires went up by 3.9 trillion by end of last year. And you look at all the large tech companies, they have actually successfully made lots and lots of money. Now, what is the future? Now, for example, even when I go to see the doctor, I try to avoid because when the room is crowded. So we need to find ways of technology, how to keep the room less crowded. So many of us are going to sit in the car park, in the car, and wait for the nurse to say, "Seri mela vaanga, unga turn doctor ready aayittarunga." So adu onnu. Now less hospital centric. So you have opportunities in virtual care and telemedicine, which is what I spoke a few minutes ago. Privacy will need to be little relaxed because otherwise data cannot be shared. Health bots are like robots which will help you with your healthcare. E-consults, especially for specialist care, because people are scared to travel to the city. They can stay in their remote areas and go through e-consult electronically. But whatever சொன்னாலும் இதுல எல்லாம் வந்து payment models இருக்கணும். If there's no payment models, no one will do it. Neither the doctor, neither the engineers will do anything. So we need to make sure there are payment models, and self-care is going to be very important. And many of you listening there are engineering students. So sensors and device applications are going to be very, very important. And we need to enhance human contact because that's now lacking as we move into technology. So it's very, very important. And instructions how to use technology is also very important. And we must make sure data can be mixed from one system to another system.
The Sundram Pichai, CEO of Google, has said, maybe AI is not yet there, but definitely by 2025, it is going to be a big player, a whopping $36.1 billion market just for the healthcare. Apana, we are not talking about manufacturing, we're not talking about teaching, we're not talking about vehicles, we're just talking about healthcare. That's how big AI is going to be. Now, the trust areas for you to focus today opportunities, probably better PPEs, cheaper PPEs, reusables, all that has opportunity. Reusable mask, better filtrated masks, ventilators, multi ventilators. Today, one ventilator can only be used by one patient. And if you plug it all to multiple patients, the flow rate is still the same. So, our box, we may be able to make a box between the ventilator input and output where it can differentiate the flow rates and how it goes to the different types of patient. Sanitize, sanitizers, which have higher percentage of killing the virus. And of course, vaccine and drug discovery, very important. And test kits is something we in India, we have a lot of resources which we could learn to do. So the future will have modular, flexible, speed, like CT in a box. Because இப்போ பார்த்தோம்னா சிடி ஸ்கேன்ல வந்து ரொம்ப பேருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு during COVID time. So we might be having a box, little box, which can be carried around. Collaboration, very important, multidisciplinary. We need different skills. Where subject experts வேண்டியது. Production must go up, but cost must come down. Patients will be able to call for tests before meeting doctors because biomedical engineers and biotechnology can help in maybe predefining some of these tests before going. Network speak is very, very important. We need to learn from network security for health security, how to make sure the data is kept safe. So all this is extremely important and we can learn from them. In contact tracing, which we speak about all the time. If you look at this chart, more lot of companies, 14% they have expanded the business, especially in healthcare, consumer, communication. All this has played a big role. So in terms of biotech, you can see how much opportunity there's in healthcare, consumers. Of course, communications will also come there through biotechnology engineers. And materials has also grown well. You see energy is lost because we are not doing much energy, not that many of us don't travel very much because we stay at home, we hardly go out. So there is a deficit there. So otherwise you can see how things are working. Look at communications, it's gone up so much. Now, what is so important about machine learning? And engineers and doctors who teach the machine are the ones who decide what comes out of it. And now today we have tools out there, machine learning applications can give diagnostics of a patient, how it is done. It will help the doctors to do their work faster because with COVID time, doctors are வந்து tired ரொம்ப patients பார்க்குறாங்க. So technology, especially AI, machine learning, can help them. So as students of biotechnology and bioengineering, you can play a huge role. So if we look at the two approach, AI based and conventional based. The convention based, a doctor takes a lot of guesswork to try. You might have to do multifounding. But in terms of AI based, the physician can follow a sequence and decide what to do. So these are some of the important things. What is so important in healthcare, especially R&D for drug delivery? You students who are studying pharmacy, studying even biotech, you have huge opportunities there. How to manage a regulatory framework because healthcare and biotech, biotechnology, bioengineering, all this requires a whole lot of regulatory framework. So AI can do that. It can help in market intelligence. It can help us manage scientific information, and it can make robotics. Now, applications, especially for drug identification and diagnostics, this is where bioengineering is very, very important. Drug discovery and manufacturing, biotech students, very important. Biomedical imaging, again, for biotech students, very important area. Personalized medicine and treatment for biotechnology students. Machine learning based on behavior modification, the bioengineering, very important. Smart e-health, bioengineering. Clinical trials and research, biotechnology. Crowdsourced data collection, that will work for both
radiology and radiotherapy, where we can make them better. So biotechnology engineers, outbreaks, biotechnology engineers, robotic surgery, biotechnology engineers. These are some of the things we have to do. Of course, everything has challenges. So as we spoke about, AI can do lots of things, even in things like manufacturing, supply and demand. It can predict, it helps. Operational efficiency, it can also help in terms of organizing your workforce and challenges. All this is done in real time. So this is the importance of AI and benefits in healthcare. Quality assurance, because it's consistent, machines don't get bored. Better patient hospital management, less mistakes, uh, less manual work, எல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி பண்றதுனால can extract data, can have proper monitoring, continuous monitoring, risk analysis, so less problems பார்க்கறதுக்கு. Complex data can be made simple, secure healthcare capture. And if we look at it, AI to identify and track outcome, very important area. It's powerful to tell diagnostics, especially in the virus, every diagnostic model is ரொம்ப important. And it reduces face-to-face interaction if we have all this technology in place. And you already heard about drones when the medicines, samples, எல்லாம் இப்போ deliver பண்ணுதுங்க. Robots, they sterilize. அது வந்து they can serve food instead of nurses. They can bring supplies. They can do many things. And the ability to predict what drugs can be used. And of course, better fabrics so the virus pathogens cannot spread. To identify non-compliance, chatbots were very important to give information, supercomputers to be working on coronavirus vaccine. So these are some of the opportunities in using AI post-crisis, where you'll be able to do 24-hour, less labor work, and it can be hyper personalized, which means எல்லாருக்கும் வேற மாதிரி பண்றதுக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை, பிகாஸ் மேனுவல்ல பண்ண வேண்டாம், தனித்தனியா பண்ணலாம். So it's very important. So next one, new reality, we have to get used to it. There's a lot of uncertainty, so AI can make this, can help us reduce this. Consumer patterns are moving. E-commerce, most of us இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்ல, அமேசான்ல வாங்குறோம், வெளியே போறது இல்லை. ஷூஸ், வந்து ஒருத்தரும் க்ளோத்ஸ், ஷூஸ்லாம் ரொம்ப வாங்க மாட்டோம், ஆன்லைன்ல இப்போ வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ பிஹேவியர் சேஞ்ச் பண்ணுது, பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங், அண்ட் திஸ் இஸ் வேர் ஏஐ கேன் ஹெல்ப் us study people's behavior, science, and so on. And the next one, remote work is going to become popular. New way. No one is going to complain about வீட்டில இருந்து வேலை செய்யறது, ஒருத்தர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்புறம் what's the rapid test kits are important, so we can test them quickly, don't have to wait. Contact applications, so you can phone people. Contactless devices, so ஒரு பேஷண்ட் இருந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வேண்டியது. இது வந்து அப்புறம் improve on the data fairness, code checking the application, also validating models of the existing, improving confidence. All this AI can do. The startups, what they can do? They are agile, they are flexible, meaning அவங்க வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், ஒன்றும் ரொம்ப பெர்மிஷன்லாம் கேட்க வேண்டாம். பெரிய கம்பெனி மாதிரி they don't need to ask anything. சீக்கிரமா பண்ணி சீக்கிரமா சேஞ்ச் பண்ணி சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம். இப்போ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சௌரியமா கிடைக்குது, பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா programs, very much helpful. And to deploy is faster, you don't need to get too much application. And tech startups play a huge role in innovating, and corporates now are willing to work with startups because we can both share and win. So the benefit for startup to go to பெரிய கம்பெனிக்கு, பெரிய கம்பெனிட்ட எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட வந்து also funding இருக்கும். So it helps us going to them. So this is the 5 principles of powered. First of all, the leadership must change. Just like today, all teaching is now done online because leadership agrees. So the organization has to say, okay, we will do online, no problem. I'm just using online as a comparison to AI. So with this, people are transforming. They are willing to study, but we still have to contain and discard. We still use the same examination techniques, but we are not using it on in person, but online. So all this preparation has to happen. So this is very important. And as young people, you should be willing, your communication should be, is that we must listen to understand. We should listen to reply. This is the problem. So we must learn how to, we must listen to understand.
That's very important. So we need to listen to learn. Most of us are just replying without listening. So this is very, very important. Now I'm almost done with my lecture. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு எழுதிக்கிங்க. இதை வந்து மற்றவங்க எப்படி உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணுது அண்ட் இதை எப்படி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவீங்க. இது மாதிரி ஷேர் பண்ணோம்னா தான் நம்ம எபிலிட்டி டு ஷேர் வென் வி தேர். அண்ட் இஃப் யூ நீட் டு கான்டாக்ட் மீ, this is how you contact me. And if you Google my name, you will be able to find my contact easily. It's not a problem. I have several books in Amazon. Again, the books வெளியே வரும். And there's a YouTube channel which talks generally about startups in incubation. So this is the end of my presentation. And I will hang around. You wait பண்ணிட்டு கடைசியில் உங்களுக்கு என்ன questions இருந்தா be happy to answer. So அதோட வந்து ரொம்ப தேங்க்யூ for listening to my talk. I really appreciate it. I hope I was able to deliver it to some degree that you can understand. So ரொம்ப நன்றி. Back to you now. Thank you so much. மிக்க நன்றி சார். மிக்க நன்றி திரு முத்து சிங்காரம். நீங்க வந்து இப்போ பயாலஜி டெக்னாலஜின்றது இரு வேறு துறைகள், அது ரெண்டும் வந்து எப்படி ஒருங்கிணைது, எதிர்காலம்ன்றது வந்து எப்படி இது ரொம்ப இந்த பயோடெக்னாலஜின்ற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு விருட்சமா வளரப்போகுது, ஒரு விஸ்வரூபம் எடுக்க போகுது அப்படின்றது வந்து நீங்க கொடுத்த ஒரு விளக்கத்துல ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுது. நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களோட கிளிப்ஸை வந்து எல்லாமே வந்து மாணவர்களும் பங்கேற்பாளர்களும் பயன்படுத்திக்கணும். இன்னொன்று உங்களை அவங்க வந்து தொடர்பு கொள்றதுக்கும் வந்து அந்த சாதனங்களை வந்து பயன்படுத்திக்கணுன்றதை நாங்களும் கேட்டுக்கிறோம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.